හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ ආශ්‍රයයි. අද අපි ඊයර කතා කරපු කාරණාවක් පිළිබඳවම අදත් තව ටිකක් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ කියලා මට හිතුණා. ඊය අපි කතා කළා මේ දැනුම ප්‍රඥාව වගේ දේවල් ගැන. ඉතින් ඒ ගැන තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් කියලා මට හිතුණා. Everyone Saranay, everybody, with the blessing of the Triple Gem and permission of the Venerable Sangha, we are going to look some more on the topic that was discussed yesterday. It had something to do with knowledge and knowing and understanding and wisdom. So the Dhammaratikamu felt that there might be some more clarifications done today. So that's what we will do. දැන් මේ බුද්ධ ආගමේ හැටියට බෞද්ධයන්ගේ ප්‍රතිපදාව කොටස් තුනකට බෙදලා තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා හැමෝම. සීල, සමාධි, ප්‍රඥා කියලා. So according to the tradition, the training is divided into three kind of areas or steps, and that is sila, samadhi, panya, or virtue, concentration, and wisdom. එතකොට දැන් මේ තියෙන සියලුම දැනුමවල් ඥානයවල් ප්‍රඥාවල් ඒ ඔක්කොම මේ පඤ්ඤා කියන එක ඇතුළට තමයි දාන්න වෙන්නේ බෞද්ධයන් වශයෙන්. So within the Buddhist context, all the things that were probably discussed yesterday, the words the Marktamus mean like knowledge, knowing, understanding, or wisdom, they would be within the third group. Third group, that is panya. That's fine. එතකොට අපි කාගෙන් හරි අහගෙන මොනවා හරි දැනුමක් ඇති කරගත්තා නම් විශේෂයෙන් මේ බෞද්ධ ප්‍රතිපදාව ඇතුලේ නිවන් මාර්ගය ඇතුලේ කාගෙන් හරි මොනවා හරි අහගෙන යමක් දැනගත්තා නම් ඒකත් ප්‍රඥාව ඇතුළට තමයි දාන්න වෙන්නේ. So within the Buddhist context, that is on the way towards the liberation of Nibbana. Whenever anybody talks and explains something to us, that also can be given put in the third group, that is the wisdom. අපි මොනවා හරි හිතලා මතලා තේරුම් කල්පනා කරලා තේරුම් ගත්තා නම් ඒකත් දාන්න වෙන්නේ ප්‍රඥාව ඇතුළට තමයි. Even our just thinking and maybe analyzing, pondering about things without other people, just ourselves, that would be also within the third group of the wisdom group. ඊළඟට අපි විපස්සනා භාවනා කරලා මොකක් හරි ඥානයක් දැනුමක් ඇති කරගත්තා නම් ඒකත් දාන්න වෙන්නේ ප්‍රඥාව ඇතුළට තමයි. So then the insight knowledges or insight practice also would be within the third kind of training, that is the wisdom training. ඊට පස්සේ අපි කියන ලෝකෝත්තර මාර්ග ඥාන, ඵල ඥාන ඒවත් දාන්න වෙන්නේ ප්‍රඥාව ඇතුළට තමයි. So even the path knowledge, the supramundane path knowledge, knowledge and understanding, that you can put under the wisdom heading. ඒක සමහර වෙලාවට කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් spontaneous knowledge එකක් කියලා, ඒක intuition එකක් කියලා. ඒ මොන වචන වලින් හැඳින්වුවත් මේ ප්‍රඥා කියන ගොඩ ඇතුලේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. So I think everybody understood. So anyway, so these words, the Dhammaratikamu is like spontaneous knowledge, understanding, or intuition, or the aha moments, all of them come within the wisdom. ඊට පස්සේ අපි වගේ අය නෙවෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තියෙන සර්වඥතා ඥානය කියන සර්වඥතා ඥානයක් දාන්න වෙන්නේ මේ ප්‍රඥා කාණ්ඩයට තමයි. So then in the scriptures there is this something called omniscient knowledge of the Buddha, so that would be also put within the wisdom group. එතකොට බුද්ධ ආගමට අදාළ යම්තාක් දැනුමක් ඥානයක් අවබෝධයක් ගැන අපි කතා කරනවා නම් ඒ කතා ඔක්කොම මේ ප්‍රඥා කාණ්ඩය ඇතුලේ ඒවා තමයි අපි කතා කරන්නේ. So within the Buddhist context, whatever understanding, knowledge and so on is there, all that would come and into this under this wisdom group. එතකොට දැන් ඒ ප්‍රඥාව පිළිබඳව අපිට පැවරිලා තියෙන රාජකාරිය කරන්න තියෙන දේ තමයි ඒක වැඩි කරන්න ඕන, වඩන්න ඕන කියන එක. So what is there to be done about the wisdom group is the wisdom is to be developed.
දැන් අර cultivating. ඔව් දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන ආකාර 12කින් පැහැදිලි කරනවානේ. ඒ කියන්නේ සත්‍ය ඥාන, කෘත්‍ය ඥාන, කෘත ඥාන කියලා. ඒ ගැන බලද්දී මාර්ග සත්‍යයටයි මේ ප්‍රඥාව අයිති වෙන්නේ. මාර්ග සත්‍ය ගැන අපිට කරන්න තියෙන්නේ වඩන එක. So within this 12 point kind of specific knowledge, 4x3 multiplication of the four noble truths by the 3 ways. You have 12, altogether 12 ways. So the Marketam saying that the last, that is the noble truth of the path, would be there within the understanding group, wisdom group, and there the way what to do. Each of the noble truth has the knowing of the truth, what to do with the truth, and that what needed to be done, that has been now finished. So the second one was what to do about the truth of the path is developing the path. ඒ නිසා මේ ප්‍රඥාව කියන එක වඩන්න ඕන එක. So that's why the Marketama said, because this eightfold path would be within the wisdom group. So as a result, is what to do with that is to develop. එතකොට එහි තියෙන ඊටාම ගොරෝසු මට්ටමේ ප්‍රඥාවල් වල ඉඳන් ඊටා ඉහළම මට්ටමේ ප්‍රඥාවල් දක්වා අපි වැඩි යුතු කොටසට තමයි දාන්න ඕනේ. So according හොඳයි මාත්. So according to my understanding, the Marketama is saying, so from the course levels of understanding of wisdom, we have to develop it to the more refined and subtle. Not we have to develop up to that level. I wanted to say that even the very coarse or very gross level of wisdom as well as very subtle level of wisdom, both are to be cultivated or developed. ඒ නිසා මේ පොත් කියවලා අනිත් අයගෙන් අහගෙන ඒ ලබා ගන්න ප්‍රඥාවත් උතුම් එකක්. වඩන්න ඕන එකක්. වැඩි වැඩියෙන් පොත් කියවන්න ඕන. වැඩි වැඩියෙන් අනිත් අයගෙන් අහගන්න ඕන. So because the ways of getting the knowledge are reading books and asking and discussing with others, what we need to do is read more books and discuss more. ඒ වගේම විපස්සනා භාවනා කරලා යම් ප්‍රඥාවක් ලැබෙනවා නම් ඒකත් තව වඩන්න ඕනේ. Also because you get also wisdom from the insight practice, so you need to do more insight practice. ඒ හැර යම් තාක් ප්‍රඥාව ලැබෙන ක්‍රම තියෙනවා නම් ඒ සියලු ක්‍රම වලින් ප්‍රඥාව උපදවා ගත්තට කිසිම වරදක් නැහැ. So whatever way of understanding or acquiring knowledge or understanding there might be, there is no issue with that. So if it's something that leads to understanding, knowledge or wisdom, it's okay to develop that. But the kind of Buddhist kind of, because I am talking about Sila Samadhi Panya, this Panya aggregate I am talking about. So no matter whatever the source, you have to acquire wisdom. ඉතින් දැන් ඒ ගැන කියනකොට අපේ බුද්ධ ආගමට අනුව ඥාන 73ක් තියෙනවා. So according to the tradition, there are 73. No, because I always mix up 60 and 70. 73 jnanas. 73 jnanas. Out of these 73, 67ක් ශ්‍රාවකයන්ටත් ලබා ගන්න පුළුවන්. 6ක් බුදුරජාණන්සේට විතරයි. 6 of those are available to only the Samma Sambuddha, the perfectly enlightened one, the Buddha, and the rest 66 are available. 67. So sorry, 67 are available to like even the disciples. එතකොට දැන් ඒකේ පළවෙනිම ඥානෙ ඒ ඥාන 73ම මේ පඤ්ඤා ස්කන්ධය යටතට තමයි දාන්නේ. Those would be classified under the aggregate or heap of the wisdom. එතකොට ඒකේ පළවෙනිම ඥානයේ වශයෙන් තමයි සුතම ඥානය දක්වලා තියෙන්නේ. The first one mentioned is the
wisdom or understanding arising out of hearing or learning, or in our context also books. Books and Dhamma talks, or Dhamma discussions. Learning maybe. Learning. Oh. Studying. Oh. දැන් ඒක පාලියෙන් කියලා තියෙනවා සෝතාවධානී පඤ්ඤා සුතමේ ඥානං කියලා. So those days they didn't have books, and when you wanted to learn something, you needed to listen to somebody. So that's why it's called like literally born or arising out of heard. So that's the definition of that particular kind of understanding. එතකොට යම් කෙනෙක්ට වාසනාව තියෙනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් කෙලින්ම අහගන්න. එහෙනම් එයා හරීම වාසනාවන්ත සුතමේ ඥානයක් තියෙන කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. I don't know what is Vasana. Fortunate. If you can directly hear from the Buddha, you are very fortunate to have very good type of sutame jnana. Or if you have an opportunity to listen from Sariputta or Moggallana or any other arahant, then you are a very fortunate one to have very high type of sutame jnana. Already missed. ඒ වුණාට already miss එහෙම කිව්වට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ ඒ දේශනා කරපු ධර්මයම තමයි අපේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන්නේ. But even though we have missed the opportunity to get the direct teaching, we still have those available in the scriptures. ඒ මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනොම් පානකොට දේශනා කළා යෝකෝ ආනන්ද ධම්මෝච විනයෝච දේශිතෝ පඤ්ඤත්තෝ සෝවෝ මමච්චේව සත්තා. ආනන්ද මා විසින් යම් ධර්මයක් විනයක් දේශනා කරන ලදද එය මගෙන් පසු ඔබට ශාස්ත්‍රූ වෙනවා කියලා. So this is from Mahaparinibbana. Yes. So it's kind of famous saying, line from the Buddha where he tells Ananda, whatever Dhamma Vinaya I have taught after me, that is after my passing away, you should consider that as your teacher. එතකොට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ අදත් අපිට ඉන්නවා වගේ. මොකද අපිට ඒ ධර්මයේ විනය තියෙනවා. දැනුත් අපේ අතේ. So in a way, it's like we still have the Buddha there because we still have the scriptures. ඉතින් ඒකෙන්ද ඒ සුතමේ ඥානෙ දිනු කර ගැනීම සඳහා ඒ සියලුම ත්‍රිපිටකය කියවන එක හොඳයි කියලා මම යෝජනා කරනවා. Because of that and increasing the like wisdom, understanding arising of studying, I am giving you kind of a hint of that reading the whole of the Tripitaka is a good thing. Actually, it's not hint. I ask you, I request you, even I beg you, read the whole Tripitaka. Yojana is proposal. Oh, I propose you. Yes, so that's what Yes. I meant by hint. I propose you, I beg you, read whole Tripitaka. Going very emotional. Yes. Yes, that is something like our teacher. It is something like the Buddha. So if you read, then you can have very good foundation to develop your wisdom aggregate. What if by reading you are getting more and more fed up? No, it can't happen. I think you have to read in a way that you develop your wholesome qualities. This is not for a degree, not for an exam. There's no time limitation. You have to do it in a very free and relaxed way, in a way that you can develop your wisdom and your faith and all other wholesome qualities. But if you read the Tripitaka like one who is going to do advanced level exam, then it is not the way. ඉතින් අන්නේ විදියට මුළු ත්‍රිපිටකයක් තියෙනවා. ඉතින් කියවන්න ඒකම දැන් කියවනකොට ඉතින් පරිස්සම් වෙන්න ඉතින් මේ ඕනකට ඒවා උපාදාන කරගන්න යන්න නැතුව හිත පිරිසිදු වෙන විදිය කොහොමද කියලා හොයලා බලලා කියවන්න.
So without cleaning or checking your mind how it works, is a kind of pure mind, and the pure mind should be getting more and more as you read. ඉතින් ඒකම තමන්ගේ ධාරිතාව තේරුම් අරන් කියවන්න. දැන් මට මුළු ත්‍රිපිටකය කියවන්න ශ්‍රද්ධාව තිබුණට තව කෙනෙක්ට එහෙම ශ්‍රද්ධාව නැති වෙන්න පුළුවන්. තමන්ට ශ්‍රද්ධාව තියෙන්නේ මජ්ක්‍ධිම නිකාය විතරක් ගැන නම් ඒක හරි කියවලා ඉවරයක් කරන්න. So if I understood correctly, something like we have different inclinations and capabilities. So if somebody might have capability to read the whole of Tripitaka, other person might not have the whole of Tripitaka, but just maybe Majjhima Nikaya. But if you have kind of good feeling about Majjhima Nikaya, then you should kind of learn that one quite well. ඔව්. දැන් සමහර වෙලාවට මජ්ක්‍ධිම නිකාය හොඳට සම්පූර්ණයෙන් කියවලා ඉවර කළාට පස්සේ ඔයගලන්ට හිතෙයි මම දීඝ නිකායත් කියවන්න ඕන කියලා. එතකොට දීඝ නිකායත් කියවන්න. Maybe then when you finish studying the Majjhima Nikaya, you get the feeling of reading the Digha Nikaya, so then you start doing that. දීඝ නිකාය කියලා ඉවරාම හිතෙයි සංයුත්ත නිකායත් කියවුවා නම් හොඳයි කියලා. එතකොට සංයුත්ත නිකායත් කියවන්න. So then you might pick up Samyutta. ඒ විදිහට ටික අවුරුදු ගාණක් අරගෙන කිසි හදිසියක් නැහැ සම්පූර්ණ ත්‍රිපිටකය කියනවා. Without rushing anything, little by little, in a number of years, you might little by little finish the whole of the Tripitaka. ඒක අනිත් ඔක්කොම ප්‍රඥාවල් වැඩෙන්න උදව් වෙනවා. So these are supposedly helping the wisdom today. Yes. Is there any are there any instructions how to read the Tripitaka in a wholesome, in a good way? Maybe ඔව් මට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. these texts දැන් කියවුවාම තේරෙනවා නම් සිතේ සද්ධාව ඇති වෙනවා නම් සතුට ඇති වෙනවා නම් අන්න එතනින් පටන් අරන් කියවගෙන යන්න තියෙනවා. So if you understand what you read and your mind is happy and satisfied, and that's how you like what you build upon. දැන් සමහරුන්ට හොඳයි කියවන්න ධම්මපදය වගේ. So for some people, what fits them is the Dhammapada. සමහරුන්ට හොඳයි උදාන වගේ එකක්. For some other people, the Udana. සමහරුන්ට හොඳයි සුත්ත නිපාත වගේ එකක්. For other people, Sutta Nipata. සමහරක් අයට හොඳයි ජාතක. For some people, Jataka. ඒ වගේම සමහර අයට හොඳයි මජ්ක්‍ධිම නිකාය. For other people, Majjhima Nikaya. ඉතින් අන්න ඒ වගේ Tamanට රුචි තැනකින් තෝරගන්න පුළුවන් ත්‍රිපිටකය. ත්‍රිපිටකය කියන්නේ නිකන් කෑම වර්ග ගොඩාක් තියෙන රස කෑම ගොඩාක් තියෙන කෑම මේසයක් වගේ. ඉතින් Taman කැමති කෑමෙන් කන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. So you just find out what suits you and start there. So Dhammapada says it's like a big feast of different meals or dishes. So you should start with the dishes that you like the best. Tripitaka is like a big dining table with lot of different types of foods. So you can start from the point you like, what you like. Tripitaka is huge thing, very big thing, and it is not for a one person or two person, it's for whole civilization. ඉතින් අන්නේ විදිහට සුතමේ ඥානය ගොඩාක් අපි ඇති කරගන්නවා නම් ඒක චින්තාමය ඥානය, භාවනාමය ඥානය දියුණු වෙන්න උදව් වෙනවා. So by the studying you get, it assists two kinds of knowledge or wisdom, and that is the understanding born of studying and understanding born of thinking. ඒක මම කියනවා මෙන්න මේ ටික විතරයි මම කියවන්නේ. අනිත් ඒවා මට වැඩක් නැහැ කියලා ත්‍රිපිටකය ගැන එහෙම හිතන්න එපා කියලා මම කියනවා. Also Dhammapada is telling us, don't read in a way, this is enough for me, I don't want to read that part, or this is unnecessary for me, don't read it with that attitude. ඒ වෙනුවට මෙහෙම හිතන්න. දැනට මට තේරෙන්නේ මේ ටිකයි, දැනට මට විශේෂ වෙන්නේ මේ ටිකයි, මම දැන් මේ ටික කියවනවා. පස්සේ කාලෙදී අනිත් මට තේරෙන්නේ නැති ඒවා කියවනවා. So you should think more like, for now I can understand this much, and so I should study that much.
later on I might read the parts that are not, I don't understand. හැබැයි මෙහෙම අදහසක් හිතේ තියෙන එක හොඳයි. කවදා හරි දවසක ඉඩ ලැබුණොත් මම සම්පූර්ණ ත්‍රිපිටකය කියවනවා. But it's good to have the idea. If I find the opportunities, sometimes it's good to read all of it. ඉතින් දැන් ඔය මං කිව්වේ සුත්තමේ ඥානය ගැනනේ. ඒ වගේම අනිත් ඥාන ගැනත් අපිට ওই විදිහට හිතන්න පුළුවන්. යම් දවසක මට විපස්සනා ඥාන ඔක්කොම ටික හොඳටම ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් මම ඇති කරගන්නවා. හැබැයි දැන් මට තියෙන්නේ මේ බොහොම පොඩි ඥානයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි තුමු නිකන් නාම රූප පරිච්ඡේදය වගේ එකක් නම් ඉතින් ඒක තමයි දැන් කරන්න ඕනේ. හැබැයි අනාගතේ ඔක්කොම ඥාන ලැබුණොත් ලැබුණා වෙයි කියලා විවෘත මනසකින් ඉන්නවා. So the Marakitama says it's applicable to the other kinds of wisdoms or understandings like the insight knowledges. So if you have now maybe the knowledge of the limitations of my mental and materiality, you would think, oh, now I have this one, but later on if I can get the other ones, is good, something like that. And this kind of open mind, have an open mind. එතකොට ඥානය පිනිස විවෘත සිතකින් ඉන්නවා. එනවා නම් ඕන තරම් ඥානය මා වෙත ආවා. ඕන ඥානයක් කමක් නෑ. අර 73ක් ඥාන තියෙනවානේ. ඒ ඥාන 73 ශ්‍රාවකයන්ට 67ක් එන්න පුළුවන්. ඒ ඥාන 67ම එනවා නම් ආපු ආවේ කියලා විවෘත වෙලා ඉන්නවා. So the main idea behind what Dhammarakshana is trying to explain is having the openness attitude towards any kind of like understanding or wisdom that is within the Buddha's path. So out of the 67 mentioned that are available to the Savakas, the disciples, no problem if any of them arises in me, good. So the kind of openness attitude is important. එතකොට ඉතින් එහෙම හිතුවාම ඉතින් හරිම මම හිතන්නේ රිලැක්ස් හරිම ලේසි මනසක් යාට තියෙනවා. So whoever thinks that way, the Dhammarakshana feels like that one is very much relaxed and trouble free. ඒකින්ද පුළුවන් තරම් ඥානය වඩන්න. So in a way it's good if we manage to somehow cultivate the understanding or different so-called knowledges. මම හිතනවා ඒ ගැන සෑහෙන කතා කළා කියලා ඒ වගේම තව පොඩ්ඩක් මට කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඥානය පිහිටලා තියෙන්නේ සමාධිය මත. සමාධිය පිහිටලා තියෙන්නේ සීලය මත. ඒකින්ද සීලය ලොකු වෙන තරමට සීලය ව්‍යාප්ත වෙන සීලය විශාල වෙන තරමට සමාධියත් විශාල වෙනවා. සමාධිය විශාල වෙන තරමට ප්‍රඥාවට හොඳ පදනමක් ගොඩ නැගෙනවා. So there's another aspect that the Dhammarakshana can like give us some extra information. So the wisdom or understanding works to the extent that the samadhi or concentration is there, and concentration is there to the extent that the virtue is there. So if the virtue is very strong, stable, and big, or well, white covering or something like that, then it possesses bigger kind of concentration, and this deeper, stable, bigger kind of concentration helps bigger, deeper kind of wisdom. දැන් තාම පොඩ්ඩක් මම මේ මුල පැත්තට යනවා. දැන් විශාල සීලයක් තියෙන විශාල ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ ශ්‍රද්ධාව සීලයට, සීලය සමාධියට, සමාධිය ප්‍රඥාවටත් උදව් වෙනවා. So the first one, that is the virtue, that is the like wide and stable, is mostly the Dhammarakshana says dependent on faith. So this faith helps this, and through that actually then the wisdom is helped. දැන් සද්ධා ගැන බුදුරජාණන් දේශනා කළා කියන්නේ සද්ධා බීජං. සද්ධා තමයි bitter වියට. ඒ bitter වියට තිබුණොත් විතරයි මේ බුද්ධ ධර්මයේ කියවෙන ප්‍රඥාව නැති ප්‍රතිඵල අස්වැන්න එන්නේ. So the Buddha himself said that saddha or faith or confidence is like the seed. So
So, and from you get the fruit of the wisdom from this seed of faith. ඒ නිසා ප්‍රඥාව උපදව ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන අය ශ්‍රද්ධාවේ වටිනාකමක් තේරුම් ගන්න ඕනේ. So because of that, people that aim to get understanding and wisdom, they should understand the value of faith. දැන් ශ්‍රද්ධාව කියලා කිව්වහම බුද්ධ ධම්ම සංඝ තුනුරුවන් කියන සිතේ තියෙන විශ්වාසය ප්‍රසාදය. So the Sabda here, or faith or confidence, is a kind of belief and clarity and liking towards the triple gem in the mind. දැන් විශේෂයෙන්ම මේ සංඝයා ගැන ශ්‍රද්ධාවත් මේකෙදි වැදගත්. දැන් අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන නම් එච්චර අවුලක් නැහැ. බුදුරජාණන්සේගේ මොකුත් වැරදි පෙන්වන්න බෑ. ධර්මය ගැනත් අපි දන්න ධර්මය ගැන අපිට ශ්‍රද්ධාව තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සංඝයා කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්නවා කියන එක හරීම දුෂ්කර වැඩක් මේ කාලේ. So out of them, the most discutable one or problematic one is the third one, because now the Buddha is no longer alone and there is nothing we can say against the Buddha really, and the faith or confidence in the Dhamma is up to the level we know about Dhamma, and the Dhamma is kind of not like is there, so yes, like it's there. like but with the Sangha, that is a completely different, like another story. Because සංඝයා living thing මේ ජීවත් වෙන දෙයක්. Because the Market explained that this is like a living thing, the Sangha. ඔව් දැන් living දෙයක් වුණාම ඒකේ හොඳ නරක වැරදි අඩුපාඩු ඕන දෙයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. So in the living thing, it can has the normal living things like shortcomings, a good side, bad side, or every kind of thing. පිරිසිදුකම් අපිරිසිදුකම් ඔක්කොම තියෙනවා. Purity, impurity, all kind of things like any other kind of normal thing. ඒකින්දා සංඝයා කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්න එක තමයි අමාරුම වැඩේ කියලා මම හිතනවා. So because of the Dhammaratipittam things, having faith in the Sangha is the difficulty. හැබැයි සංඝයා ගැන ශ්‍රද්ධාව තියෙන තරමට තමයි ධර්මය ගැන ශ්‍රද්ධාව. මොකද සංඝයානි ධර්මය ගෙනත් දෙන්නේ අපිට. ධර්මය ගැන ශ්‍රද්ධාවයි බුදුන් ගැන ශ්‍රද්ධාවයි රඳා පවතින්නේ සංඝයා ගැන ශ්‍රද්ධාව නිසා. සංඝයා ගැන ශ්‍රද්ධාව මත. Dhammaratipittam says it is the Sangha that brought us the Dhamma, so it's actually up to the level you can have faith in the Sangha that you have faith in the Dhamma. ධර්මය ගැන තියෙන ශ්‍රද්ධාව මත තමයි බුදුරජාණන්සේ ගැන ශ්‍රද්ධාව රඳා පවතින්නේ. To the level of the faith in Dhamma, you have faith in the Buddha because the information about the Buddha is there in the Dhamma. ඒක. බුදුරජාණන් වහන්සේ කවුද කියලා අපි දැනගන්නේ ධර්මය තුළ. ඒක. ඉතින් ඒකින්දා සංඝයා ගැන ශ්‍රද්ධාව හොඳට පිරිසිදු කරගන්නවා. කල්පනා කරලා සාකච්ඡා කරලා ඒක හොඳට පිරිසිදු කරගන්න. Kind of clear our faith about the Sangha. එතකොට ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට බුද්ධ ධම්ම සංඝ ගැන හොඳට ශ්‍රද්ධාව ඇති වුණොත් අපේ සීලයත් හොඳ වෙනවා. සීලය හොඳ වුණොත් සමාධියත් හොඳ වෙනවා. සමාධිය හොඳ වුණොත් තමයි ප්‍රඥාව හොඳ වෙන්නේ. The Dhammaratipittam says that if you clarify this faith about the Sangha, then it helps your virtue and that helps your concentration and that helps your wisdom. එතකොට ඉතින් ඔන්න විදිහට ඔය ප්‍රඥාව කියන එක මේ ස්වාධීන දෙයක් නෙවෙයි අනික් දේවල් වල උදව්වෙන් පවතින දෙයක්. So this wisdom is not alone standing thing, it is something that is connected and interconnected with many other things and assisted by many other things. ඔව් ඒ කියන්නේ ඒක depending on other things. Wisdom is depending on many other things. ඉතින් ඒකින්ද දැන් කවුරු හරි ප්‍රඥාව උදා කරගන්න ප්‍රඥාව ලබා ගන්න කැමති නම් ප්‍රඥාව කුමක් මතද පිහිටා තියෙන්නේ කියලාත් හොයලා බලලා ඒවත් එකතු කර ගන්න ඕනේ. ඒවත් එකතු කර ගන්න ඕනේ. Get the beginning. දැන් ප්‍රඥාව කුමක් මතද තියෙන්නේ කියලා හොයලා බලලා
ඒ ප්‍රඥාවට උදව් කරන අනිත් ටිකත් එකතු කරගන්න ඕන. So if I'm correct with what Dhammakita was saying, then we should kind of get understanding to what extent the wisdom or understanding is working within you, and then try to get the other things that help the development of the understanding. Like a kind of you gather them as gather the tools that help. දැන් මේ ප්‍රඥාව ලැබෙන ප්‍රඥාවට හේතු වෙන ප්‍රඥාවට උදව් වෙන කරුණු රාශියක් අපේ බණ පොත්වල පෙන්නලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේමත් දේශනා කරලා තියෙනවා. In the Dhamma books there are many kind of sets of things that assist the development of wisdom. Some of them given by the Buddha himself. ඒ භාවනාවේ විතරක්ම නෙමෙයි ඒ භාවනාව විතරක්ම නෙමෙයි ප්‍රඥාවට හේතු වෙන්නේ. Wisdom, understanding does not arise only out of meditation. කායික නිරෝගී බවත් ප්‍රඥාවට හේතු වෙනවා. So even the bodily health is a kind of reason for development of wisdom. දැන් ශාරීරික ලෙඩ දුක් වැඩි නම් එයාට ප්‍රඥාව උපදව ගන්න බාධාවක් ඒක. Because if your body is too sick, it is causing obstruction for the development of understanding. ඒ වගේම මානසික නිරෝගී බව කියන එක සන්තෝෂයෙන් ඉන්න එක ඒකත් ප්‍රඥාව උපදින්න උපකාර වෙනවා. Then kind of inner happiness, like mental happiness and satisfaction, although is very much helpful for development of wisdom. ඊට පස්සේ අපි කියන්නේ ආත්ම විශ්වාසය කියලා, self confidence කියන්නේ. ආන්න එකත් හරියම වැදගත් වෙනවා ප්‍රඥාව උපදින්න. සිංහලෙන් කිව්වොත් No. So I think everybody understood that self-confidence is enough. Self-confidence is very important to develop wisdom. ඒකම හිතේ කනගාටුවක් තියෙනවා නම් ශෝකයක් තියෙනවා නම් ඒක ප්‍රඥාව උපදින්න බාධා. තරහක් තියෙනවා තරහ ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා නම් ඒක ප්‍රඥාව උපදින්න බාධායි. If you are angry or sad or depressed, it is hindering the development of understanding. ඒ වගේම හොඳ කෑම කනවා නම් ප්‍රඥාව උපදින්න හේතු වෙන විදිහේ කෑම කනවා නම් ඒකත් ප්‍රඥාව උපදින්න උපකාරයි. Getting food that is kind of satisfactory, and I think what is here also meant like for your health good. Like it's good for your satisfaction as well, for it's like balanced kind of food, then that is also helpful for the development of understanding. දැන් මේ ආහාර කිව්වම මිහිරි ආහාර ප්‍රඥාවට හොඳයි කියලා තමයි තියෙන්නේ. දැන් අර ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගේ උපදින්න හේතු වෙන කාරණා කියලා තියෙන තැන කියලා තියෙන්නේ මිහිරි ආහාර හොඳයි කියලා. So in the place that explains about the enlightenment factor of this investigation of phenomena, it says sweet food, but mihiri is sweet, very sweet. What is the Pali Vachana? Pali Vachana Panita Bhojana. Yeah, but Panita does not mean sweet. We can say Panita. Panita means like excellent or very like subtle. Yes, anyway, Panita is Pranita. Panita has a meaning that it is sweet also. It is excellent, can be excellent, as well as it is sweet. Yes, දැන් ඒ ගැන කියලා තියෙන ඕන බලන්න මොනවද කියලා තියෙන්නේ. නීපැණි, ගිතෙල්, හකුරු. ඉතින් මේවා ප්‍රණීතයිත් excellent as well as pranita. The guitar is not sweet. Guitar is sweet. Sweet in the sense it has its own sweetness. Not sugary taste. That's what I was trying to say. But no, because in Sinhala, some things that we don't call sweet, they call them mihir, and that's what I was trying to point out. This one that if you call them sweet, people will think only sweet, not all delicious things.
දැන් මේ පාලියෙන් පනීත කියලා වචනයක් තියෙනවානේ. ඒකෙන් පැණි රස ඒවත් අදහස් වෙනවා. ඒ වගේ තව රසවත් දේවල්. රසවත් කෑම අදහස් වෙන. කිරි, ගිතෙල්, වෙඬරු කියන්නේ චීස්, බටර් ඒ වගේ දේවලුත් මේ පනීත භෝජන කියන එකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා කන එක ඥානෙ උපදින්න හේතු වෙනවා කියලා තමයි බණ පොතේ කියලා තියෙන්නේ. The books, they say this kind of delicious foods are sweet and delicious foods are kind of support for developing wisdom. හැබැයි අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ ඒවා කාලා දැන් දියවැඩියාව කොලෙස්ටරෝල් ඒවා හදාගන්න නැතුව ඉන්න. ප්‍රඥාව ලබා ගන්න කියලා ඔය කන්න ගිහිල්ලා. You have to be careful because you might develop high cholesterol and diabetes and other things. ඔව් ඒකයි. ඉතින් ඒ අප්‍රණීත භෝජන පාවිච්චි කරන එකත් ප්‍රඥාවෙන් කරන්න ඕනේ. So the delicious food needs to be used in a wise way. ඊට පස්සේ හොඳ සිසිල් පරිසරයක ජීවත් වෙන එක. සුන්දර පරිසරයක ජීවත් වෙන එක. විශේෂයෙන්ම වැස්ස කාලේ වගේ කාල. ඒ කාලත් ප්‍රඥාව උපදින්න හේතු වෙනවා. And then environs, like very suitable environs, they say, especially kind of the rainy season or something. Rainy season, yes. Rainy season, cool season. Not cold, cool, breeze, comfortable season. Also helpful to develop or aggravate wisdom. ඊට පස්සේ ඉතාම වැදගත් දෙයක් තමයි ඥානවන්ත අයත් එක්ක එකට ජීවත් වෙන්න ඕන. Probably the most important one is living together with wise people. ඥානවන්ත අයත් එක්ක එකට ජීවත් වෙන එක ප්‍රඥාව දියුණු වෙන්න හේතු වෙනවා. මෝඩ අයත් එක්ක එකට ජීවත් වෙන එක ප්‍රඥාව නැති වෙන්න හේතු වෙනවා. Staying with the foolish one is a reason for getting fooled. ඥානවන්ත අයත් එක්ක ඉන්න ඥානෙ දියුණු වෙනවා. That's what I told you. Okay. No, for the wise person, if you live with him, you are kind of foolish. So he, by living with you, he's getting foolish. This is too far. Thinking too far. You're thinking go beyond the limit. Then Buddha can't teach this Dhamma this way. අන්නේ වගේ. But the Buddha and the Arahats, they cannot go back to something. Yes. So දැන් එතකොට දැන් ඥානවන්ත අය මෝඩ අයත් එක්ක හිටියොත් ඒගොල්ලොත් මෝඩ වෙනවා නම් ඒක ඇබ්සලියුට් ට්‍රුත් එකක් නම් එහෙනම් බුදුහාඳුරුත් පහළ වෙන්න වෙනවා. ඒ බුදුරජාණන් හැමතිස්සෙම බුදුරජාණන්ට අඩු මෝඩ අය ඒ කියන්නේ වඩා මෝඩ අයත් එක්කනේ ජීවත් වෙන්නේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. No, I was trying to give the Lokam said that Samwrites explained that the Bala is considered the person that is creating obstructions for the practice and attaining liberation. ඔව් ඒක වෙනම මේ කාරණාගේ බාල කියන වචනය ගැනනේ. අපි එහෙමට යන්නේ නැතුව නිකන් සරලව හිතුවාම ඥානවන්ත අයත් එක්ක ජීවත් වෙන්න ඕනේ. බාල අයත් එක්ක ජීවත් වුණොත් ඥානය පහළ යනවා. ඉතින් ඒ ගානට තේරුම් ගත්තාම ඇති. Yes, so for that you need the definition of what is meant by the Bala. බාල කියන එක අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ඒක බාල කියන එක ගොඩාක් කියන්න පුළුවන්. මේ පවුපින් හඳුනන්නේ නැති අය ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ බාලයෝ කියලා කියන්න පුළුවන්. So the course is definitely like the part of associating the wise, knowledgeable people is like obvious, but not associating the foolish people. So the course's definition, the Amartya gave us people that don't recognize the wholesome and the unwholesome things and are usually kind of immoral people, that definitively they would be considered as the foolish in this. ඉතින් අපිට ඒක තව ගොඩක් කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම හිතමු. දැන් තමන් ප්‍රථම අධ්‍යානෙ උපදවගෙන ඉන්නවා නම් ප්‍රථම අධ්‍යානෙ උපදවගත්ත අනිත් අයත් එක්ක ඉන්න එක පඬිතයන් ආශ්‍රය කිරීම. ප්‍රථම අධ්‍යානෙවත් උපදවගත්තේ නැති අයව ආශ්‍රය කරන්න යන එක බාලයන් ආශ්‍රය කිරීම. If you consider the jhanas, so let's say you are at the level of the first jhana, so living together with people that have the first jhana is
those are the knowledgeable people, and living together with people that don't have, that are like less than the first jhana, it would be considered as the foolish, that's whose association you should avoid. ඒ වගේම අපි හිතමු අපිට පළවෙනි ධ්‍යානයේ තියෙනවා දෙවෙනි ධ්‍යානයේ තියෙන අය ආශ්‍රය කරන්න ලැබෙනවා අපිට. එහෙනම් ඒක ගොඩාක්ම හොඳයි. අපි අනිවාර්යෙන් ඒ අයව ආශ්‍රය කරන්න ඕනේ. So if you are at the level of first jhana and you find people that have even the second jhana, it's even better. So then this is more desirable to associate them even than the people with the first jhana. ඒ විදිහටම අපිට ඔය න්‍යාය පාවිච්චි කරලා දිගටම කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට දෙවෙනි ධ්‍යානයේ තියනවා නම් තුන්වෙනි ධ්‍යානයේ තියන අය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන් ආශ්‍රය කරන්න. පළවෙනි ධ්‍යානයේ තියන අය ආශ්‍රය කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. So like this, we can use this kind of scheme. So it's, let's say you have second jhana, so finding people with third jhana and associating them is really good, but you don't go to stay with people that have only the first jhana. ඒ වගේම සෝවාන් වෙන්න ඕන කෙනෙක්ට සෝවාන් වෙච්ච අය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ව ආශ්‍රය කරන්න ඕනේ. So a person that is on the path to realize the stream entry, if they associate, live together with people that have already realized it, then it's desirable. සකදාගාමි වෙන්න ඕන නම් සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක්ට එයා සකදාගාමි වෙච්ච අය ආශ්‍රය කරන එක හොඳයි සෝවාන්වත් වෙච්ච නැති අය ආශ්‍රය කරනවට වඩා. Or if you are already a stream enterer, so finding an association of people that are once returners is better than just being with other stream enterers. Oh. Yes. Your question. When Anyway, I am explaining the theory, okay? yes, but later when everybody wants to associate with higher one, Yes. so what is the reason for a Sotapanna to associate with me if I'm not a Sotapanna? No reason. No reason. No So reason. how we can associate? Yeah. I want, but they say no. Sorry, you are not our level. Yes, no reason, but because No, of the sorry. like because of the kindness of Sotapanna, they will associate you. And that's why I think Lopamu's definition is good. Here the Bala person you consider somebody that will obstruct your practice to liberation. So if somebody wants to get to stream entry and you are a stream enterer, that person is probably not going to really obstruct your own practice. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ Like, ගැන like a drunkard or something. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන බැලුවම බුදුරජාණන්සේ අනිත් අය ආශ්‍රය කරන්නේ බුදුරජාණන්සේට ඒගොල්ලන්ගෙන් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් තියෙන හින්දා නෙවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තියෙන කරුණාව හින්දා. We consider the Buddha, he had no use of associating with anybody, but because of his compassion, he was associating with people. අන්න ඒ වගේ දැන් අපිට ප්‍රඥාව වැඩි දියුණු කරගන්න ඕන නම් වඩා ප්‍රඥාවන්ත අයව අපි ආශ්‍රය කරන්න ඕන. අඩුවෙන් නුවණ තියන අයගේ ආශ්‍රයෙන් අයින් වෙන එක හොඳයි. So anyway, so the associating people that are beneficial for you in this wisdom kind of way, more and more is anyway the desirable thing, and avoiding the people that are the obstructing you is also desirable. So is that in a one way why we have so much kind of something like comical that to our parents? Comical? It's like the Buddha says you can almost never repay your parents for what they do with you because kids are kind of obstructing everything. No, it's the other way. Yes, parents are obstructing everything. The compassion of the parents. ඒ කියන්නේ දෙමාපියන්ගේ කරුණාවට අපිට රිපේ කරලා ඉවරයක් කරන්න බෑ. ඒකයි කියන්නේ. දෙමාපියෝ විශාල කරුණාවකින් ළමයින් ගැන කටයුතු කරන්නේ. No, that's what I meant. Like their time, like 20 or I don't know, 15 to 20 years, they have to associate with this person that doesn't know anything and doesn't know how to behave or anything, and only because of their compassion, they
දැන් මෙහෙමයි දැන් ඒක ඉතින් වෙනම කාරණාවක්නේ අම්මලා තාත්තලා මේ නිසා තමයි අපිට මේ ලෝකෙට එන්න පුළුවන්. අම්මලා කිරි දීලා බඩේ ඉන්නදී අපිව අපිව රැකගෙන කිරි දීලා කන්න දීලා එහෙම තමයි අපිව හිටවන්නේ. ඇවිදින්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉස්කෝලේ යවලා එහෙම තමයි අපිට මේ අපේ ජීවිතය ලබා දෙන්නේ. අම්මලා තාත්තලා නැත්තම් අපිට මේ අපේ ජීවිතේ නැහැ. ඉතින් ඒ අපිට මේ ජීවිතය ලබා දීම පිළිබඳව අම්මලා තාත්තලාට කළගුණ සලකලා ඉවරයක් කරන්න බෑ කියලායි බුදුරජාණන් සේතෙන්දි කියලා තියෙන්නේ. So the parents, they sacrifice so much for us, like the mother is, like you are born because of the mother and father being there. Without them, you couldn't have been born. Then after the birth, the mother gives you like, it's not called gives up. You are nursed by the mother, and then they feed you, teach you, like take you to school, help you with everything. So it's like almost no way how you can repay your parents for this. And in case when parents were not appropriate in their behavior, like violence, beating, or I don't know, misconduct, how is their... It's a special case. Special case. We have to treat specially that question. Normally parents are like that, as explained before. So for normal parents, you can't repay. But there can be special parents, they don't support your growth. We have to discuss that separately, that matter. එහෙනම් අපි අද දවස් දැන් කාලය ගත වෙච්ච ඉඳ There is one small thing in one Jataka, it was not the birth mother, but still the karmic repercussion was very similar. So it seems to me, even if it's not like your blood mother, but somebody that looked after you from the very small time, it has almost the same Yes, thing. that Jataka explain how to decide the mother. It doesn't explain everything about the motherhood, but there was a dispute among two mothers to acquire a child. So in that case, Bodhisattva decided to give the Bodhisattva was the judge. No, I meant the guy that was traveling all over the place. He was kind of Losaka, I think. Losaka is when he was in the middle, Arahant. he was in the middle of the sea just floating. He saw the gate to hell, and because he struck this one lady that was looking after him sometime as mother, she was not his real mother. He had to suffer in the hell for some time for that. Anyway, this story doesn't come to my mind. There was another story. It's the same that Sariputta tried to give the food because he's the one that... That means Losaka's past birth. Yeah. Right. Because in the past birth, he got separated from his real parents and he was somewhere alone as a young person. And this elderly lady took him in as her son. And she was not real mother and not looking after him a long time, but because they had this kind of connection and he hit her, no? I think. I can't remember. Scolded her or hit her. He had to get quite bad like so. Anyway, there's another story. It's like this, there's a famous drama called Chalk Circle. Bertolt Brecht, Austrian drama writer. Same story in our Jataka, same kind of story. So the birth mother is one and the mother who looked after the child is another. So Bodhisattva was the judge. He gave the child to the mother who looked after, not to the birth mother. There were such stories also. Anyway, in normal context, normal situation, you can't repay your parents, but there can be special cases. So thank you very much for the day. Tirwan Sharma.